Packed within this island city is a vibrant mix of sights and sounds, a confluence of races and cultures, of traditions and innovations, of Asian and Western taste, values and lifestyle, and a diverse attractions and experience, a wealth of enriching experiences for you to discover. I first came to Singapore back in 1999 as a technician, and now I am working as a senior software developer in an automation company. For 13 years that I've stayed in Singapore, I met different people from different races. Let us meet some of them as we explore Singapore too. Hi, I'm Lorime Avilion. I'm one of the OFW here in Singapore. I serve as a nanny to a Filipino family for 4 years. Hi, my name is Tang Qi. My first visit here in Singapore was in 1995. I came from Hubei province in China. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ടിജാബിനു. ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ഞാൻ വീട്ടമ്മയാണ്, 2 കുട്ടികളാണ്.我在1990年从马来西亚来新加坡当一个技术人员，但我还在这里进修机械工程，在这个八单机械工程。然后我在这个 AAC Engineering 做设计工程。Some foreigners here are living with their families, but others left their families in their countries for greener pastures, better job opportunities, and good future for their families. The reason why I decided to work here in Singapore is the encouragement of my eldest sister who worked so long years here in Singapore also, and then to support my family's needs in Philippines, that I could give what I want to give to them to make them happy. Compared to China's life for me in Singapore is more simple and convenient. Much people from other countries coming here to find jobs. സിംഗപ്പൂർ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. അതായത് വളരെ നീറ്റാണ്, സേഫാണ്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ആരോഗ്യത്തിനുള്ള പരിസ്ഥിതി കൂടിയുള്ള രാജ്യം. എനിക്കും എൻ്റെ കുട്ടികൾക്കും യാത്ര ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായ ട്രെയിനിങ് ബസ്സുകൾ, അത് കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. For me, I can describe Singapore as a clean and beautiful place, have good weather, and about the food, so many choices of food to eat. There's a lot of job opportunities as long as you have experience and skills. 交通非常的方便，这里的人很乐意帮助人，而且这边犯罪率很低，所以是安全有效的城市。 Here are many multinational companies here, and they provide jobs for the people. The people are disciplined and follow the laws strictly. Here in Singapore, the public transport is very good. The military is very safety also. I think Singapore is a very safe country to live. Singapore is famous with some iconic attractions,
This city is filled with fascinating contrasts, diverse attractions, and experiences like no other. In my 4 years here in Singapore, I've been to Botanical Garden, Sentosa, Esplanade, Universal Studios, and then Merlion Park in Marina Bay, which is the famous icon here in Singapore. Very good. എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വെച്ചാൽ സിംഗപ്പൂരിലുള്ള മൃഗശാല, അതുപോലെ തന്നെ വെവ്വേറെ ടൂറിസ്റ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ, അതിലിവിടുത്തെ പാർക്കുകൾ വളരെയേറെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് എനിക്കാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിൽ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന സെൻ്ററുകളാണ്. Since Singapore offers many job opportunities, locals and foreigners benefited from it. In my 4 years of hard work here in Singapore, I supported my eldest nephew in his college until he finished his seaman course. I supported the allowance of my younger brother, financial needs of my family in Philippines. ഈ വീട് എൻ്റെ സ്വന്തം വീടാണ്. 2 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. After working here in Singapore, I was able to bring my family here. My daughter is in school. I hope you enjoy watching the videos. Again, this is Gary Vic. God bless us all and mabuhay. Wait, you want to take really? Yeah, true. It's okay.